Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Superbrands. My name is Khairul Bashar and I'll be your host. Together with you, I'll be exploring different brand stories, super brand stories, and powerful brand stories of Bangladesh. Superbrands, the UK-based branding authority, honoring these powerful brand stories for more than 30 years across 90 countries globally. Today, I'm going to proudly present two different brands, two different super brands from Bangladesh, Pran RFL Group and Boshundhara Tissue. I'd like to welcome Sumaya T. Ahmed, Head of Sustainability, Pran RFL Group. Thank you so much for having me in this show. Thank you. Then Imranul Kabir, Assistant General Manager, Safwan Boshundhara Global. Thank you for having me in this. Dear viewers, now I will ask question to distinguished guests from two different super brands, and I will try to figure out how they become super brands and earned your trust. So first of all, to Sumaya, Yes. first question to you. Pran RFL Group has grown from a small local venture to a global brand with Right. a very diversified portfolio, It keeping is. commitment for the society. Yes. Could you please tell more about what are the milestones that you've achieved so far? So just to talk about Pran RFL Group, I think if we go back to the inception and how we started, and so we started the company in 1981. Our founder, Chairman Sir, late Amjad Chaudhry, he started the company after his retirement, and he was based in Rangpur in the army. So when he was working there, he realized two things. Number one is that there was lack of clean, accessible and safe water for the local people there. And number two is that there was a lot of issues with providing clean and safe water for agricultural use. And that's when he realized that he should maybe start working for the people in the locality by doing, again, two big things. Number one is providing tube oil, the chapkal, which is the first product that RFL started with, just to provide safe drinking water for people. And second is to bring in innovation in agricultural machineries that would provide water for irrigation. And this is how the company basically started in 1981. And then in 1985 is when Pran started. So Pran ashole shuru hoyeche jokhon amader chairman sir realized that Rajshahi, Rangpur areate there was a big harvesting of mangoes, but ashole আমটা ফার্মাররা রাইট ফেয়ার প্রাইসে বিক্রি করতে পারছিলেন না, তখন কিন্তু হিউজ একটা সিস্টেম লস হচ্ছিলেন। সো তখন স্যার চিন্তা করলেন যে আচ্ছা আমি যদি এটাকে মার্কেট প্লেসে না নিতে পারি, ক্যান আই প্রিজার্ভ ইট ফর দ্য লঙ্গার টার্ম? And so that's when we started in agro processing. And so Pran RFL started with pioneering two sectors. One is the water and safe usage of water, and number two is agro processing. And so that's the inception of our company. It has strong foundations in sustainability and doing good for people, giving people access to safe, dignified workspaces, and then really growing the company. So these were two big milestones. Tarpore, for example, we started exporting to foreign countries. So we started in 1985. We started our first export from France, and then we commercialized mango juice. So I just wanted to highlight some of the key milestones that Pran RFL Group had in the last more than 40 years. And so কয়েকটা যদি বলি যে we are one of the first agro processors in Bangladesh. We exported for the first time agro processed goods to France in 1995. Another milestone is that we've expanded our operations to over 30 factories all over Bangladesh. And that's very important because we are now employing more than 150,000 people all over the country. And so our core belief is that we want to improve the livelihoods, we want to ensure dignified jobs. And so that's why I feel like we're the largest employers in Bangladesh, by the way. And so, that's a big key milestone where we're building job spaces for both men and women. Another milestone I wanted to highlight is our pioneering of non-durable goods. And so, whether it's say plastics to pipes to bikes to furnitures and foods, and exporting to 145 countries is a big milestone, and we want to go beyond and reach all the countries all over Bangladesh. So now I'll come back to you about Boshundhara Tissue. চারিদিকে একসময় আমরা দেখতাম যে বিদেশি কোম্পানি টিস্যু, তারপর একসময় দেখলাম যে বিদেশি কোম্পানি টিস্যুর আধিপত্য নাই, বসুন্ধরা টিস্যু আমাদের হাউস হোল্ডে ঢুকে গেল, অ্যান্ড উই love to have them in our household. So
এই ট্রান্সফরমেশনের গল্পটা আসলে কিভাবে হলো? Well, it's very interesting. Bosundhara Tissue first started its journey on 2000 on May. Before that, there was a very limited users of tissue in the overall Bangladesh, mostly in the urban size. There was Kollol, there was importing tissues from outside Bangladesh and distributing, and some other foreign brands, as you mentioned. বাট তখন বাংলাদেশের প্রথম যে টিস্যু ব্যবহারের যে মার্কেটটা ওটা শুরু করলো বসুন্ধরা ইন এ সেন্স যে মানুষকে মধ্যে হাইজিন যে প্র্যাকটিস এর আগে মানুষ কখনো ভাবতো না যে টিস্যু ইউজ করে ঘাম মুছবো আর আমার নোংরা প্লেটটা টিস্যু দিয়ে মুছবো ইটস জাস্ট স্মল ডিপেন্ডেবল হ্যান্ডকারচিপস অ্যান্ড ক্লোথস আইটেমস. Then we started tissue and we started for mass. So we have to start manufacturing Bangladesh. We established the biggest manufacturing plant in Bangladesh. And we started covering up the semi-urban to rural and deep rural areas so that end users can get the availability of the tissues. At the same time, we worked on the price points as people was more price sensitive at that time. We have to make them practice using the tissues. So we introduced the innovation of the products. So combine of those three items, Bosundhara Tissue started marketing the products. And Alhamdulillah, now after 25 years of its journey, Alhamdulillah, it's getting every nook and hook of the corner of the Bangladesh. So 25 years? Yeah, it's been 25 years and we'll be starting 26 the next year. সুপার এবং কত সহজে 25 ইয়ার্স এর মধ্যে আমাদের লাইফের সাথে মিশে গেছে. True. So quite a remarkable achievement, I would rather say. So Sumaya, I'll come back to you. If I go to a marketplace, then whatever I need, Pran has a proposition for. Right. Something is there for me. And it's a quite diverse and wide range of portfolio that your company is maintaining. And consistency, quality, assurance, কিভাবে সম্ভব এটা? আপনি যখন বললেন যে আপনি মার্কেটে যাচ্ছেন and there's something for you. Absolutely. And I think there's something for all of us. All of us in the room and all of us in the country. Right. And that's very purposeful. We've done it in a very thoughtful way, যেখানে আমাদের কোম্পানির একটা মোটো আছে, আমরা ইনফর্মালি বলি যে from the moment you wake up to the moment you go to bed, whatever you need, Pran RFL Group will produce. এবং we will produce it in Bangladesh. We don't want an imported product. আমরা দেশি কোম্পানি, আমরা 1.5 লক্ষ মানুষের কোম্পানি এবং আমরা 1.5 লক্ষ মানুষকে এখন এমপ্লয় করছি, মোর দেন 10 লক্ষ মানুষ ইনফর্মালি ইনডাইরেক্টলি আমাদের সাথে আছে এবং আসলে আমরা চাই ঘরে প্রত্যেকটা ঘরে অ্যাট লিস্ট একটা প্রাণ বা একটা আরএফএল এর প্রোডাক্ট একজন ইউজ করুক, যেটা আমরা অ্যাফোর্ডেবলি দিতে পারবো, কনভিনিয়েন্টলি দিতে পারবো এবং কস্ট এফেক্টিভ দিতে পারবো. সো এই জিনিসগুলো আমরা যখন অপারেশনস করি, আমাদের কিন্তু বাংলাদেশে 30টা ফ্যাক্টরি আছে অল ওভার দ্য কান্ট্রি এবং আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে উই হ্যাভ আ সেপারেট টিম যারা কোয়ালিটি, কমপ্লায়েন্স, অডিট এভরি ডে এভরি সিঙ্গল মোমেন্টে চেক করে. And that is very important for us. কারণ আমরা চাবো যে আমরা অ্যাফোর্ডেবিলিটি এনশিওর করতে, কিন্তু we do not want to compromise on quality. Wow. So we have an action plan. We have teams across the country and আমাদের ম্যানেজমেন্ট এবং আমাদের চেয়ারম্যান স্যার himself is always out in the field, always out in the factory, ensuring that the operations run smoothly. We get to see him very active, engaged, and even in the grassroots levels, everywhere his footprints is quite visible. Right. Then টিস্যুর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছিল over the last 25 years, I think the behavioral change and shift and transformation has taken place. And it's quite evident that Bosundhara Tissue significantly contributed over there. Exactly. Now the big question is যে এখানে তো অনেক ধরনের ইনোভেশন দরকার হয়ে পড়েছে এবং বসুন্ধরা টিস্যু কি করছে ঠিক যে এইভাবে তারা কাস্টমারের নিডটাকে বুঝে ফেলছে এবং ওইভাবে ডেলিভার করছে? সো প্রোডাক্ট ইনোভেশনসটা আমরা আসলে যেভাবে পড়তাম ফ্রম দ্য ভেরি স্টার্টিং, আমাদের প্রথম দিকে যদি মার্কেটটা আমরা দেখি মোস্টলি ফেশিয়াল টিস্যু অ্যান্ড টয়লেট টিস্যু নিয়ে ছিল, এরপরে হয়তো পকেট টিস্যুটা আসছে, বাট উই ইন্ট্রোডিউসড 3 to 4 segments of the products that's using right now, like wallet tissue that most popular এখন, পাশাপাশি হচ্ছে কিচেন টাওয়ালস, হ্যান্ড টাওয়ালস, এই সেগমেন্টগুলো আমরা ইনোভেশনের মাধ্যমে নিয়ে আসছি সো দ্যাট পিপল ক্যান নো দ্য ইউজেস অফ দ্য টিস্যু, নট অনলি ইউজিং ইট, আমরা অলরেডি ইউজ করা শেখানো হয়েছে, বাট
এখন হচ্ছে পজিশনিংগুলো যে প্রপার ইউজটা, লাইক হ্যান্ড টাওয়াল ইজ মোস্টলি ফর ইউজিং ফর ইউর হ্যান্ডস, সো কিচেন টাওয়ালের ইউজেসটা কিচেন, হ্যান্ড টাওয়ালের ইউজেসটা, ফেশিয়াল টিস্যুর ইউজেসটা, এই লাইনটা নিয়ে এখন আমাদের সেগমেন্টে কাজ করছি। আমাদের রিসেন্ট ইনোভেশনে ছিল 3-ply টিস্যুস, যে লাইক রেগুলার টিস্যুর চেয়ে মোর অ্যাবজর্বেন্ট অ্যান্ড মোর সফট, সো ইটস এ ভেরি নিশ অ্যান্ড প্রিমিয়াম টাইপ, so 3-ply tissue is a new addition to the portfolios, and we keep on going on innovation segments so that the new users are creating with new demands, new wide range of their products uses, so you have to continuously work on the innovations and the product segments as well. Super. I think I'm really proud of Boshundhara Tissue and Pran RFL Group, the way you've been contributing to the society and lifting our life standard is so encouraging. True. So whenever any forum or any discussion around social impact and giving back to society, I've been part of so many things, and I've seen how actively Pran RFL Group is engaged and contribute over there. So এই জায়গা থেকে Sumaya, since you are the head of CSR, so I'll ask this question definitely you. Tell us more about your social impact initiatives. Right. CSR is thought of as an afterthought. Je, I will do business, and then after I make profit, I will put 2% of profit into something. Maybe I will have a photo op. Excellent. এটা সাস্টেইন করে না অনেক সময়। বাট আমরা যখন আমাদের সাস্টেইনেবিলিটি স্ট্র্যাটেজিগুলো দেখি, তখন we also build business models around it. Right. So see, our recycling business is a separate business model because we recycle plastic, we make a new product. And so when we have a business model around all of these key sustainability pillars, this will ensure as long as the business continues, and inshallah we want it to continue for a lifetime, that we continue to benefit people and the environment. Also, our CSR একটা ছোট পার্টে we also have school and hospitals. এবং স্কুল আর হসপিটাল কিন্তু আমরা করেছি in a very decentralized way. We have Pran RFL Public School. আমাদের 3টা স্কুল আছে, 2000 বাচ্চা পড়ছে। এবং আমরা স্কুলসগুলো করেছি around our factories. So আমাদের ওয়ার্কারদের বাচ্চারা ফ্রিতে পড়েন বা খুব মিনিমাম ফিস দেন, বাট পাড়া বা এরিয়াতে যারা আছেন বাবা মারা তাদের বাচ্চারা বেতন দিয়ে পড়েন। সো দেয়ার ইজ আ বিজনেস মডেল, হ্যাঁ, সো দ্যাট দিস ইজ সেলফ সাফিসিয়েন্ট। সেম ওয়েতে উই হ্যাভ হসপিটালস দ্যাট উইভ ক্রিয়েটেড আমজাদ খান চৌধুরী মেমোরিয়াল হসপিটাল অ্যান্ড আ নার্সিং কলেজ অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড সো আমরা কিন্তু বিলিভ করি ইন creating ecosystem. Wherever we will go, we will make sure that we are building ecosystems that not just support and benefit us, but also benefit society at large. Wow, I mean, very thoughtful of you, and that's the way it should be, and it is. So, আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বসুন্ধরা টিস্যু playing a critical role in the hygiene practices in Bangladesh, and we've been talking about this behavioral shift for quite some time now, but it's a reality. In our society, there is a significant portion there below the poverty level, and they do not care much about hygiene practices. So, how can you solve this problem? It's interesting. So here where the brand actually works. So we started in 2000, we started communicating the think hygiene, live safe, use tissue, be hygiene lifestyle. After that we started communicating like hygiene is not only within the dirt, it's also inside ourselves, it's also inside our minds. So then we launched আমাদের আরেকটা communication যে zero tolerance against impurities. So people started knowing যে like hygiene শুধু আমার প্লেট পরিষ্কারের মাধ্যমে না, আমার মন পরিষ্কারের মাধ্যমেও হাইজিনটা মেনটেন করতে হবে and লাইফস্টাইলে অ্যাড হবে। এর পাশাপাশি আমাদের CSR ক্যাম্পেইন ছিল দ্যাট উই ডোনেট 1 টাকা ফ্রম এভরি ফেশিয়াল বক্স আইটেম টু এ স্পেশাল চিলড্রেন ফাউন্ডেশন দ্যাট উই হ্যাভ। দে মোস্টলি ওয়ার্ক উইথ আন্ডার প্রিভিলেজ চিলড্রেন অ্যান্ড স্পেশাল চিলড্রেন লাইক অটিজম অ্যান্ড থিংস। সো দ্যাটস অলসো অ্যানাদার কনসার্ন অফ আস যে লাইক প্রত্যেক সমাজের ওই পার্টটুকুতে যারা সুবিধা বঞ্চিত আছে অ্যান্ড বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আছে, আমাদের প্রতিটি ফেশিয়াল বক্স থেকে 1 টাকা করে আমরা ওখানে কন্ট্রিবিউট করতেছি এট দ্য সেম টাইম। সো ইটস এ হিউজ থিং গোয়িং অন এট দ্য সেম। সো আর নেক্সট আমাদের যে প্ল্যান হচ্ছে যে ওই টিস্যু, প্রথমে আমি যেটা বললাম যে টিস্যু ব্যবহারটা আসলে আরেকটু সেগমেন্ট করে মানুষকে বোঝানো, সো দ্যাট দে বিকেম মোর অ্যাওয়ার অ্যাজ উই আর গ্রোয়িং, ইন্ডাস্ট্রি ইজ গ্রোয়িং। আর আরেকটা যেটা আপনি কোয়েশ্চেনে ছিল যে যারা আসলে ব্র্যান্ড সেন্সিটিভ না, যারা আসলে ভ্যালু ফর মানি নিয়ে চিন্তা করে, লাইক আগে একটা প্র্যাকটিস ছিল যে একটা সিঙ্গারা কিনতে যাচ্ছি, একটা নিউজ পেপার দিয়ে মোড়ায় দিয়ে দিচ্ছে ওই লো ইনকাম গ্রুপে।
বাট এখন কিন্তু ওই ঝালমুড়ি দোকান থেকে শুরু করে ওই সিঙ্গারা দোকান সবাই একটা মিনিমাম হ্যান্ড টাওয়াল রাখার ট্রাই করে, সেমি আরবান আরবান লেভেলে, রুরাল লেভেলে এখনো যাচ্ছে না। সো ওই জায়গাটা আসলে আমাদেরকে প্রাইস নিয়ে অ্যান্ড প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে, সো উই ক্যান এফোর্ড টু গিভ দেম দ্যাট রেঞ্জ অফ দ্য প্রোডাক্টস। আলহামদুলিল্লাহ উই আর ডুইং দ্যাট। অ্যান্ড ইফ ইউ সি যে অলরেডি একটা হিউজ ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে ফেলছে, like known brands as well as local regional brands, they are coming to the market, so it's a huge competition and huge uses of the products are increasing. So it's a good in a sense that all Bangladesh people are getting into the hygiene practices as well. চমৎকার, চমৎকার, থ্যাংক ইউ। Thank you. Sumaya, the important question to you. Prana Refill Group expanded to 145 countries across the globe. Going global, being true to your local purposes, what are the philosophy behind it? That's an excellent question, and I feel like আমরা যখন কর্পোরেট ব্র্যান্ডের দিকে চিন্তা করি, আসলে আমাদের ব্র্যান্ডটা কিন্তু is 100% দেশি ব্র্যান্ড, and we're very proud of it. And when we expanded, we also listened to what our customers there wanted, because আসলে oftentimes when we are exporting to say Europe or the Far East, a Bangladeshi brand might not resonate with the locals there. So we are very hands-on in understanding our customers' needs and their demands and what they resonate with. And so we work with their team to design, packaging or cater to the flavors that is relevant to them. Our core philosophy or the product remains the same. It gets catered so that a foreign person, a foreigner can also love the brand, love the product, can connect to the product as much as we can in Bangladesh. And so এটা আসলে আমাদের প্রত্যেকটা product philosophy তে আছে. Right. You have the Deshi identity, the Deshi root, but then you know resonate with the foreign clients as well. Now, I think I will ask a bit of a challenging question to you. So, this portfolio that you've been maintaining is quite diverse. The household use, consumer use, different segments you're talking about, the corporate segments. So, the need is quite diverse. Right. So, then how you unify all this and turn them into a product or a solution? Yeah, that's why we have a huge product portfolio range, so that we cater to every segment differently. Like for the corporates and B2B segments, we have our product that's logo items, so including the specialized design. So suppose one Brand Forum is taking tissue products from us, we are giving them with the Brand Forum logo and Brand Forum design so that they can cater their things. At the same time, when we're going to the retail, we are maintaining the consumer segments up to the sense. And besides these segments, we have, I would like to mention about our factory facilities, that we have the largest machine in Bangladesh that can produce like 120 metric ton per day. It's an Amrex machine from Australia. So that was our core strength behind this diversification. It can produce a range of products. So we introduce this range to different segments of the customers. That's what the more things are the size. Super, super. So we are really happy that Prana Refill Group has become the super brand from Bangladesh. You should be, you must be, and this is a real pride moment for all of us. But what does it mean for you, becoming super brand? I think we've been in business since 1981, and we've just become a super brand right now, and it's been a very long journey. Actually, super brand is it's like an acknowledgement of the effort that we're giving to our business, and not just to our business, to our people, to the people that 150,000 people are serving, to individual customers, each and every person. And so it's a great matter of pride, and we feel very humbled that we get to have this recognition. So that's number one. And number two is that we wanted people to have an content feeling when they're living their life. That can be over a meal with their family, when they're Friday জুম্মার পরে একটা ফ্যামিলি মিলে সবাই একটা ভালো লাঞ্চ করছে যেটার কম্পোনেন্টসে প্রাণের প্রোডাক্ট আছে। দ্যাট ক্যান মিন আমি
ভালোবেসে আমার মায়ের জন্য একটা হালুয়া বানিয়ে আরএফএল এর কন্টেইনারে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পৌঁছে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তা হতে পারে যে আমার পাইপস অ্যান্ড ফিক্সচার নতুন নিজের যখন বাসা বানাই তখন আমি আমার আরএফএল এর পাইপটা দিয়ে আমি বাসাটা বানাচ্ছি। সো আমরা আসলে চাই যে মানুষের প্রতিটা লাইফের মুহূর্তে আমরা একটা ভালো কন্ট্রিবিউশন করতে পারি। সো উই আর ভেরি ফোকাসড অন building emotions, building pride, and building an ecosystem for people. এবং our branding team, our marketing team, and the entire organization really drives that, really believes in that. And so having the super brand seal for us is exceptionally humbling. It's a proud moment for all of us to get that recognition. So you're part of every emotion. We want to be, yes. So what does it mean for you becoming super brand? For Boshundhara Tissue, it's the third time in a row getting the Superbrand Awards. I believe it's the trust and love for our end users and consumers and our stakeholders. They have been with us for the last 25 years, hopefully in the next 100 years and plus. So this love and compassion drives us to work for the brand, to reach, to work for the people as well, to connect them. So it's a recognition from their trust and love, I'll say that. Thank you so very much. Thank you, Imran Al Kabir. Thank you, Sumayati Ahmed. Thank you. Dear viewers, I've been talking to two kind and humble gentleman and lady, where we get to know about the great brand story, the backstory of two super brands from Bangladesh, and their powerful journey over 1981 and the last 25 years means a lot to Bangladesh, right? And I believe these powerful stories is not only stories, they are powerful association with Bangladeshi society, fabric of our society, and these are the stepping stones to move beyond all the limitations and challenging to pursue more. So these two powerful brand proudly representing Bangladesh to the global platforms as well. So meaning Bangladesh is coming up strongly. It talks about our powerful economy, and their contribution makes a lot of difference for achieving these goals and dreams. So in the next episode, when I'll be coming back, we'll have more guests with super brand stories. Till then, goodbye.